I hope you have some flavor about the idea of fractal. In short, the characteristic of Euclidean object is that mass and length are related by that, where d equal to 1, 2 or 3. In general, for any integer value, the object can be regarded as an Euclidean object. What does that mean? It means that we can define density as mass of the object and volume of the space where the object is being embedded. That the ratio is called density, and we find density such as length relational to an orthogonal if df is always smaller than d. When d and df coincide, it means that the object is Euclidean. And whenever df is less than d, it means that L is something non-zero quantity, which means density of the object decreases with the length scale. তোমার অবজেক্ট যদি এমন হয় তুমি কোন লেন্থ স্কেলে মাপতেছো, the density depends on that. This is another litmus test that your object is a fractal. And this power law or this power law inherently characterize that object is self-similar. Euclidean object is self-similar is trivial because আমরা একটা লাইন নেই অথবা একটা স্কয়ার নেই, এই স্কয়ারের একটা পার্ট নিয়ে আমি যদি এটাকে appropriately blow up করি, part will be the same as the whole. But this is trivial. We take it for granted. We never question whether a square is self-similar or not. But fractal in most of the cases are this kind of pictures. Apparently most of them are random. To understand, you see, if I blow this up, for example, this part will look like the whole. So part represent the whole in some statistical sense. Of course not deterministically, but in a statistical sense, if the part looks same as a whole, we call the system is self-similar. নিজেই নিজের সাথে সদৃশ। Clear? This সদৃশ হওয়াটা is a kind of symmetry. We'll talk about it more. গত ক্লাসে artificially we discussed about the object যেটা আমরা we can construct and show that the number obtained by using a size yardstick size delta তার সাথে যদি আমরা power law পাই, whatever the exponent is, that is the dimension of the object. If the exponent is the same as the dimension of the space where this object is embedded, then it is Euclidean. If the এই ভ্যালুটা যদি এমন ভ্যালু হয় which is less, কারণ আমাকে যে ধারণ করে
তার ডাইমেনশন থেকে তো আমার ডাইমেনশন বড় হতে পারে না। সুতরাং কিন্তু অবজেক্টের ডাইমেনশন তাকে যে ধারণ করে ছোট হইতে পারে, আর যখনই ছোট হবে it is taken for can be taken for granted the object is factor. Object is factor. Is it clear for us? All the pictures that you see here they are factor. কিভাবে মাপবো? আমি ইচ্ছা করলে এখানে একটা গ্রিড বসাতে পারি। গ্রিড বুঝতে পারছো তো? এই যে আমাদের স্কয়ার আছে একটা মানে এরকম একটা ওটার সাইজের একটা গ্রিড বসাতে পারি। What do I do then? আমি দেখবো এই যে এটা হলো এটার সাইজটা কি? Delta. So for this delta কোন square contain that object আমি সেগুলোকে কাউন্ট করব। Only those squares they contain however small amount of that portion of that object I will count as one. So I will measure the number. তারপর আমি ডেল্টাকে আরো ছোট করতে পারি। I have chosen delta to be smaller than the week before. Now I will again count for this smaller delta. I will count the number, and I will go on and on. And then this number আমি তার log নিব, আমি তার এইটার log নিব। Trust me, you will always get a straight line. Meaning y equal to whatever the slope is, I call it minus df মানে m x, তাহলে এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসতে পারি and log উঠাই দিলে n delta equal to delta to the power minus এই যে the relation between n the number and the obtained by using the heuristic delta এই তাদের রিলেশন যদি power law হয় তার exponent is always the dimension of the object. So আমি যদি এটা মাপি এটা হবে তার ডাইমেনশন, এই স্লোপটাই হবে তার ডাইমেনশন, right? So any of these objects you can choose and you can measure the dimension and you can check dimension in this case is less than 2, less than 2. গত ক্লাসে আমরা স্টাডি হোম মানে একটা কনস্ট্রাকশন করছি যে নাম দিছি কি উই নো দ্যাট আমরা নাম দেই নাই, এটা বলা হয় ক্যান্টর সেট। মানে আমরা 0 to 1 থেকে একটা ইন্টারভেল নিয়ে তাকে সমান 3 ভাগে ভাগ করে মধ্যেটা ডিলিট করে দিয়ে এবং এই কাজগুলো আমরা করতে থাকি তারপরে ফাইনালি যে অবজেক্টটা পাই আমরা দেখালাম n delta in this case also like log 2 by log 3. So log 2 by log 3 is the dimension of this Cantor set. এখন আমরা দেখিয়েছি যে এই ক্ষেত্রেও m goes like L to the power df where df equal to log 2 by log 3. Exactly the same as that. It means the density should be like this with a non-zero value. Meaning, আমার যে Cantor setটা তা আমি the density of dust points that are those are the point গুলো কোথায় decorated in a line. যদি আমার dust গুলা uniformly distributed হতো তাহলে এটা কি হতো
ডাইমেনশন হতো 1 কিন্তু এখানে আমি তো বিরাট একটা অংশ প্রথমে একটা সমুদ্র বানিয়ে দিয়েছি the huge gap there is no point there and if I continue there I will have points like this এরকম এখানে নাই এখানে এরকম so if I walk around this the points are not distributed along the line uniformly কেমন ভাবে density depends on length তার মানে 1 minus log 2 by log 3 is the density clear সবার কাছে not only that আমি যদি একটা লাইনকে ইউনিফর্মলি ভাঙতাম মনে করো র্যান্ডমলি ভাঙতে থাকলাম এই যে আমার সাইজগুলো হলো আমি যে xi যোগ করি কত হবে 1 মানে as if xi to the power d equal to 1 in this case গত ক্লাসে আমি দেখিয়েছি xi to the power df মানে df is log 2 by log 3 equal to 1 so it's a generalized version if you look at every relation or law that you have for Euclidean object has its equivalent counterpart in fractal. বুঝতে পারছো? Mass length, density, number. So every relation that you find for Euclidean object, there is an equivalent counterpart is also in fractal but in a non-trivial fashion. Non-trivial মানে আমার নাম্বারগুলা non-integer মানে apparently not apparent মানে আমরা intuitively সব কিছু না করতে পারলে বুঝতে পারতাম না হয়তো and it remain সেদিন তো রিসার্চ কারণ মেন্ডেলব্রট এটা আবিষ্কার করার আগেও তো ফ্র্যাক্টাল ছিল দেখো গবেষণার নাম ইংরেজির নাম শব্দটার নাম দেওয়া হয়েছে কি রিসার্চ এর চেয়ে বেটার ইংলিশ আর হইতে পারে না you don't search things are there you research এটার মধ্যে কত এক ধরনের হাম্বরা ভাব নাই কিন্তু আমি আবিষ্কার করছি এরকম না there things are there I have just refound it I have found it again things are there এটাও তাই ফ্র্যাক্টাল ক্যান্টর তো যখন দিছে তখন সে তো জানতো না এটা ফ্র্যাক্টাল he had no idea he wanted to create a set of numbers ওই নাম্বারের মধ্যে ইনফাইনাইট মানে হায়ারার্কি অফ ইনফিনিটি যাতে তাকে মরে যেতে হলো ওই মানে হায়ারার্কি অফ ইনফিনিটি করতে গিয়ে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে যে ইনফিনিটির মধ্যে ইনফিনিটি আছে তার মধ্যে ইনফিনিটি আছে নেস্টেড ইনফিনিটি ওই আইডিয়া দিতে গিয়ে he had to die তো সে তৈরি করতেছিল ক্যান্টর সেট যেমন কি কি আছে তোমার এই নাম্বারের মধ্যে 0 to 1 এর মধ্যে কি কি আছে 1/3 আছে 0 আছে 1/9 আছে সব নাই কিন্তু এখানেও আনকাউন্টেবল আমি যা ফেলে দিলাম আর যা রইলো স্টিল tons of things are still there যার জন্য তো xi to the power df equal to 1 আবার যা ফেলে দিলাম তাকে যদি আমি যোগ করি সেখানেও 1 so there are things are there সবাই কি বুঝতেছে নাকি I want think from brilliant তো কত দিন যেটা করছিলাম সেটা কোনটা
জি স্যার, হ্যাঁ এটা পিডিএফ। না কোনটা করছে এখানে পিডিএফ বানানো যাবে না 2 and 1 এটাকে 3 ভাগে ভাগ করো and then এটার সম্বন্ধে একটা you can draw একটা চাপ এখান দিয়ে আরেকটা চাপ তার মানে একটা you can create like that so that if you connect the base it will be an equilateral triangle so an equilateral triangle without base clear তিনটার এই চারটার সাইজ সমান নেক্সট স্টেপ এটাকে 3 ভাগে ভাগ করো এন্ড একটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল এটাও তাই এটাও তাই and you just keep doing it you just keep doing it becomes a factor তাহলে number of interval in step 1 কত step n equal to 1 number কত 4টা size কত delta সমান 3 to the power minus 1 step number 1 এ step number 2 তে number কত 4 square delta কত 3 to the power minus 2 and if you go on after n step এ number হবে 4 to the power n delta হবে 3 to the power minus n if you take log on both sides on both the relation then you find log of n equal to n log 4 log of delta equal to minus n log of 3 therefore n equal to minus log of delta by log of 3 you can to eliminate n in favor of delta you just substitute the value of n from there and then you get log of n equal to log of delta to the power minus log 4 by log 3 এখন যদি log উঠিয়ে দাও you find n delta equal to delta to the power minus log 4 by log. Once again, it is a non-integer value. যার value lies between 1 and 2 এর মধ্যে পড়ে because the object now is embedded in a plane কিন্তু এর ডাইমেনশন তখন হয়েছে আচ্ছা মোমেন্ট ডিএফ তো মোমেন্ট কাকে বলে যেমন ধরে এইখানে এই স্টেপে ডিএফ মোমেন্ট মানে হলো এর সাইজের টু দি পাওয়ার ডিএফ মানে log 4 by log 3 যোগ এর সাইজের টু দি পাওয়ার log 4 by log 3 এরকম আমি যে নাম দেই x1 x2 এরকম কয়টা আছে এখানে 16টা তাহলে I equal to 1 to 16 for this step 16 xi to the power df but some since xi x1 x2 x3 all are equal some can be replaced by a number which is 4 square আর xi সমান এটুকু কত 1/9 মানে 3 to the power minus 2 to the power log 4 by log 3 that is that
algebra done. Bravo. Thank you so much. Wonderful. আচ্ছা তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি e to the power 2 log 4 লিখতে পারি 4 স্কয়ার কে ওকে এটাকেও লিখতে পারি e to the power minus 2 log 3 তার to the power log 4 by log 3 a log 3 and a log 3 cancel. So you are left with e to the power minus 2 log 4 e to the power plus 2 log 4 equal to the money dth moment is তুমি যে এটা দ্বিতীয় স্টেপে করছো তুমি n স্টেপে যদি করতে তাহলে sum would be 4 to the power n 3 to the power minus 2 এর জায়গায় n হতো হ্যাঁ এখানে n হতো এখানে n হতো and that would still you would get 1. So no matter at which stage you do the dth moment, at every step you do the dth moment is equal to 1. Right? Independent of the value of n. I am stating it over and over again, emphasizing it because I want to advocate for its importance. এটা যে গুরুত্ব কতটুকু এটা বোঝানোর জন্য এটা আমি বারবার আমি তোমাকে হ্যামার করব এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার এটাকে বলা হয় কোচ কার্ড যেটা এখন করলাম এটা বলা হয় কোচ কার্ড তুমি গুগলে সার্চ দিলে তুমি গুগলে পাবা এবং তুমি দেখবা যে এই পার্ট if you blow it up it will look like that hole this part or further a part if you blow it up it will look like hole so it is similar quite evident so in the same way you start with a triangle you divide into 4 pieces so you divide into 2 take the middle point and you join them and cut it a hole. You have 3 equilateral triangle now. And you keep doing it. Now, if you blow up, it will be the same in the hole. It will be the In fact, you just can zoom and you find the same as a whole. It will not affect. Java factor dimension log 3 by log 2. What are the factor log 4 by log 3 as I found it here? এখানেও df moment is conserved. ওখানেও df moment is conserved. Cantor said df moment is conserved. Why am I saying over emphasizing it? Because I want to make a case. It is reminiscent of Noether's theorem. I will say it over and over again, more. I will stop here for the time being. You see, all the fractals that I have discussed so far, they have one thing in common. What is that common thing? Always I am dividing into equal 3 part, or equal 2 part, or equal this many part, and I do it so that there is a deterministic result. And সবসময় আমি দেখো সমান 4 ভাগে ভাগ করছি সমান 3 ভাগে ভাগ করতেছি সমান and যারা আছে সবাইকে আমি ভাগ করছি I take a deep breath now and I ask you a question. The nature who creates natural object, he wants to have freedom. এই যে সমান 3 ভাগে ভাগ করতে হবে অথবা সমান 14 ভাগে ভাগ করতে হবে
whatever এইটা মানতে আছে, তার ফ্রিডম চায় ইন এ প্রবাবিলিস্টিক ম্যানার। তাহলে পরবর্তী কয়েকটা ক্লাস বা আমরা করবো কি, একটা প্রবাবিলিটি ইনকর্পোরেট করব। প্রথমে দেখবো এতে আমার কি সুবিধা বা অসুবিধা হয় বা কি পাই। নেক্সট স্টেপে আমি, কারণ নেচারে যে ফ্র্যাক্টালগুলো হয়, not in fine morning, you don't see overnight in a instantly something is appearing. সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। তাহলে I want to incorporate time into my problem and also randomness or probability. কথাটা আমি বুঝতে পারছি। এবং স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে আমি ইনকর্পোরেট করব probability and I want to check how that has impact on my resulting result. And then I will incorporate time. How does it affect? And then I incorporate randomness. And then how does that affect my system? Is it clear? The প্রথমটা আমরা simplest case আমরা স্টাডি করব। আমি এটা নাম দিয়েছি ডায়াডিক ক্যান্টর সেট। Why ডায়াডিক? কারণ আমি দুই ভাগে ভাগ করব। ট্রায়াড হলো তিন ভাগে ভাগ করা। সিম্পলেস্ট কেস হলো দুই ভাগে ভাগ করা। অর্থাৎ I will start with a 0 and 1 interval. I will divide randomly into two parts, equal to parts. আর আমি যদি এটা ফেলে দেই, এটা equal to parts, এটা ফেলে দেই, এটা, and if I do it, finally I will get একটা point পাবো। I will be left with a point that dimension will be 0. Keep that in mind. আমি এমন একটা ফ্যাক্টর তৈরি করব যখন আমি এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করব যে আমি সব সময় একটা ফেলে দিব, তাতে আমি যদি ডাইমেনশন ইকুয়াল টু 0 পাই, but it is consistent. Keep that in mind. But that is not how I am going to do. I will divide into two equal parts. Is it two equal parts করলাম? One of them I will keep, and the other one I will keep with a probability p. Okay? I chose the right one, always the one that I will ask, what is your probability? তার মানে আগেই আমি একটা probability choose করে দেব। I can choose p equal to 0.4. তাহলে আমি সমান দুই ভাগে ভাগ করে I generate a random number r belong to 0 and 1. এই r এর মান যদি 0.4 এর মধ্যে হয়, I will keep it. If it is more than 4.4, I will remove it. মনে করো তোমরা 100 জন ছাত্র আছো, সবাইকে আমি একটা থ্রেড দিলাম আর একটা কেচি দিলাম, এটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করো। ভাগ করে আমি মনে করো 0.5, তাহলে তোমাকে একটা পয়েন্ট দিলেই হয়। সবাইকে একটা পয়েন্ট দিলাম, টস করো, হেড হলে রাখো, টেল হলে ফেলে দাও। তোমাদের সবাইকে এই কাজটা করার পর যদি জিজ্ঞেস করি তোমার হাতে কয়টা আছে, তোমার হাতে কয়টা আছে, তোমার হাতে কয়টা আছে, আমি তারপরে এভারেজ নেই, আনসারটা কত হবে? 100 জন না হয়ে 1 লক্ষ হইতে পারে। হ্যাঁ, কারো কারো কাছে একটা থাকবে, কারো কারো কাছে দুইটা থাকবে। যেহেতু p equal to 0.5, তাহলে কতটা হবে এভারেজ? সবার বললাম, সবার গুলো এখানে রাখো,
সবার সাইজ যোগ করে তোমাদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলাম, সেটা হবে আমার এভারেজ। ক্লিয়ার? সে এভারেজ ভ্যালুটা হবে 1.5। তাহলে নাম্বার অফ ইন্টারভেল statistically if I do it, আমি তো কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, আমি লুপে ফেলে দিলাম, এই কাজটা আমি 1 লক্ষ বার করলাম, আমি বললাম how many numbers on the average? 1.1 plus p is the number after step 1. Do you agree? You don't? নিশ্চয়ই। এটা তো একটা সিম্পল একটা এক্সপেরিমেন্ট, তুমি ইচ্ছে করলে কম্পিউটারে আজকেই কি করতে পারো, সিম্পলেস্ট পসিবল একটা প্রবলেম। কি, you take a thread, divide it into 2 equal parts, toss a coin, কম্পিউটার তো toss coin toss করতে পারবে না, তুমি একটা জেনারেট নাম্বার জেনারেট করবে between 0 and 1, একটা র্যান্ডম নাম্বার। নাম্বারটা যদি 0.5 এর ছোট হয় তুমি রাখবা, 0.5 এর বড় হলে ফেলে দিবা। যে তুমি কম্পিউটারকে একটা ডু লুপ বা একটা লুপে ফেললা, মানে 1 লক্ষ বার করলা, কোনো কোনো বার 1 আসবে, কোনো কোনো বার 2 আসবে, মানে হাফ সাইজ হবে, মানে তোমার নাম্বার বলতেছি তো, কারো কারো কখনো কখনো একটা পিস থাকবে, 2টা পিস থাকবে, তাই না? এখন সবগুলো যোগ করবা। আমি যদি 1 লক্ষ বার করি বা 100, তোমরা 100 জন ছাত্র আছে, সবাইকে বললাম সবাইগুলো বলো তোমার কত পাইছো, তুমি কত পাইছো, তোমার কত কয়টা আছে, আমি সবগুলো যোগ করলাম, করে 100 দ্বারা ভাগ করলাম, সেটা হবে এভারেজ। সেই এভারেজ ভ্যালুটা উইল বি ক্লোজ টু 1.5 যদি সংখ্যাটা 100 না হয় 1 লক্ষ, যদি 1 কোটি হয়, 1 লক্ষ যদি না হয় কাছাকাছি 1.48 হবে ফর এক্সাম্পল। আমি যে 1 কোটি বলি 1.49 হবে, 10 কোটি করি 0.49999 হবে, almost 1.5. Did I make myself clear? বুঝলে সবাই? হ্যাঁ, এই নাম্বারটা কি? নাম্বারটা হলো নাম্বার অফ ইন্টারভেলস। কি নাম্বার? ensemble average. If you do the experiment over and over again many times, then the average number will be 1 plus p. দ্বিতীয় স্টেপে কি হবে, কত হবে এবার বলো দেখি। দ্বিতীয় স্টেপে করবো কি, এটা তো আমার আছেই, আমি বলছি বাম পকেটে আমি রাখবোই। I will only decide, I will make a decision about the left right half, and that stays with probability p and goes to the bin with probability 1 minus p. 1.25. Okay. Let's see then. আচ্ছা, এখন তাহলে এই পার্টটা কি করব, আমি সমান 2 ভাগে ভাগ করব, তাহলে এটা থাকবে আর এটা উইথ প্রবাবিলিটি p, তাহলে 1 p। আচ্ছা, আর এটা কি করব, যদি থাকে বাট ইট ইজ আছে হলো p, তারপর I divide into 2 equal parts, এটা থাকে উইথ প্রবাবিলিটি p, এটা থাকে উইথ প্রবাবিলিটি p স্কয়ার। So number will be 1 plus p plus p plus p square equal to 1 plus p whole square. And trust me, if you do the simulation, you will get 1 plus p whole square. করে দেখবা, don't just trust me, you do it. It is a simple problem. এটা কম্পিউটারে, তাহলে নাম্বার হবে n equal to 1 plus p whole square in step 2. And I know now the answer. If I go on and on, n step I will have n equal to 1 plus p to the power n. Are you convinced? Hopefully. আর delta n step delta কত?
2 to the power minus n. সমান স্টেপ নাম্বার 1 এ হাফ, স্টেপ নাম্বার 2 তে 1 2 3 4 1/4, স্টেপ নাম্বার 3 তে 1/8, তাহলে স্টেপ নাম্বার n এ 2 to the power minus n. Is it clear? Again I take log on both sides and I eliminate n. I get n delta is equal to delta to the power log 1 plus p divided by log 2. p যদি 0 হয় তাহলে কত আশা করি? যেমন এই রাইট সমান দুই ভাগে ভাগ করে এটাকে রাখবই না, p 0 মানে বিনে যাবে উইথ প্রবাবিলিটি 1, তখন ডাইমেনশন কত হবে? 0. দেখো log p equal to 0, log 1 কত? তার মানে it is consistent. If p equal to 0, then df in this case equal to log 1 plus p by log 2, and in the case p equal to 0, df equal to 0 if p equal to 0. Does it make sense to you? So it is a fractal. It is fractal for all p 0 থেকে বড় 1 এর থেকে ছোট। যদি p equal to 1 হয়, then of course it will not be a fractal, it will be Euclidean. So log 2 by log 2 equal to 1 dimension 1. We will have a line. So true extreme case is consistent what I am advocating for. Right? So therefore, in between 0 and 1, the object is a fractal. এবং তুমি চেক করে দেখবা df the moment should be 1 because আমি initially শুরু করছি 1 থেকে, আমি 4 দিয়ে শুরু করতাম, df the moment 4 যেটা শুরু করি। আচ্ছা df the moment 1, এবং তুমি এটাও দেখবা n will be L to the power df, where df will be this. তার মানে density is like L to the power minus 1 minus df. এবার আমি I want to invite the time into my problem. তাহলে কি করতে চাই? Now I am going to stochastic factor. This is a probabilistic factor. Deterministic factor initially I discussed. So one group of fractal that I discussed, deterministic. Equal 4 ভাগে অথবা equal 2 ভাগে অথবা equal 3 ভাগে equal. Then equal করছি ঠিকই, but I decided whether I should keep or not keep. I throw it away with probability 1 minus p. I keep it with probability p. It is probabilistic. কারণ এখন দেখা যাবে কেউ করলে কারো একরকম হবে, কারো আরেক রকম হবে, কিন্তু ওভারঅল everybody will get a factor. Ensemble average is a factor. This ensemble average is a factor. That is clear. Whenever you incorporate probability, it means that statistics is must. You need ensemble average. So the same process you do it over and over again, and the data যেগুলো পাচ্ছো এগুলো যোগ করে যতবার এক্সপেরিমেন্টটা করবা তত দ্বারা প্রত্যেকটা ডাটাকে ভাগ করবা, করলে যে একটা মানে অনেকগুলো ডাটা থেকে একটা ডাটা তুমি পাবা, এটাকে বলা হয় ensemble average. সেই ensemble average will be a factor. Yes? Now আমি সময়কে আনতে চাই into my problem. তখন আমি ভাগ করব, আমি দেখব concentration, number of interval of size x
at time t, এটা হবে আমার অবজারভেবল কোয়ান্টিটি। তাহলে কি cxt dx যদি করি আমি, এটা মানে কি x and x plus dx এর মধ্যে আমার মনে করো অনেক সিস্টেম আছে, আমার যতজন আছে সবাই এই কাজটা করতেছে, হ্যাঁ, বা অনেকগুলো ইন্টারভেল আছে। আমি এখানে দেখব নাম্বার অফ ইন্টারভেল যাদের সাইজ x এবং x প্লাস dx এর মধ্যে, তাদেরকে শুধু কাউন্ট করব। যে নাম্বারটা হলো সেই নাম্বার ডিভাইডেড বাই তাদের উইডথটা কত, del dx, নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট লেংথ। যেহেতু ওয়ান ডাইমেনশন আমি করতেছি, যদি টু ডাইমেনশন হতো পার এরিয়া করতাম, dx স্কয়ার dx dy করতাম। কথাটা সবার কাছে ক্লিয়ার? তাহলে আমি যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি আমি কি পাবো? না, হ্যাঁ, টোটাল নাম্বার পাবো, কারণ এইটা দিতেছে দেখো cx dx টাইমস dx, আর যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি পাবো, dx মানে আমার n1 প্লাস n2 প্লাস n3 এগুলো পাবো, যোগ করলে I get total, so it will be n. So আমি সিগনিফিকেন্স বলতেছি, যাকে আমি এখন স্টাডি করব তার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স তাকে চিনতে হবে, তো নাহলে আমি স্টাডি করবো চেনা। আরেকটা হলো আমি cxt dx টাইমস x করলাম, তারপর আমি ইন্টিগ্রেট করলাম। তার মানে কি, এই যে x1 n1 টাইম x1 প্লাস n2 x2 প্লাস এটা করলে কি হবে, টোটাল লেংথ মানে L নট বা যেটা ইনিশিয়ালি এগুলোর যোগফল যেটা আমি সেটা, মানে এটা হবে L নট, টোটাল মাস। লেংথ আর মাস আর আইডেন্টিক্যাল, বিকজ এতটুকু মাস লেংথ যদি 1 কিলোগ্রাম হয় 1 মিটারের, তাহলে লেংথ যে কথা ফিজিক্যালি স্পিকিং, বিকজ মাস লেংথ রিলেশন তো হলো এটা, যারা ওয়ান ডাইমেনশন। আমি কি এই কথাটা সবাইকে বুঝতে পারছি? cx এর ডেফিনিশনটা কি, cx such a quantity so that cxt dx তাকে ইন্টিগ্রেট করলে I get the total number. Number কি, number of particles regardless of their sizes. আর cxt dx ইন্টিগ্রেট করলে আমি গেট টোটাল মাস অথবা টোটাল লেংথ, টোটাল সাইজ অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, আমি মনে করো কোন একটা সিস্টেমে somebody is cooking, you have polymers, মানে মার একটা বড় সাইজ আছে, তারপরে you cook one, it will be broken into pieces at some time. Say that cxt is the number of particle polymer of size x at time t. Are you with me? Right? আমি এখন মার্কভ প্রসেস অ্যাপ্লাই করি। Assume that I want to see what happened cx t plus delta t পরে কি ঘটতে পারে। t plus delta t, অর্থাৎ তার মানে কি হতে পারে, one minus ax delta t, এটা রেট কিভাবে ভাঙতেছে, রেট টাইমস ডেল্টা টি, কতটুকু কত অংশ ভাঙছে, যাদের সাইজ cx আছে, মানে ভাঙার পরে 1 থেকে বাদ দেওয়া মানে হলো what fractions of size x are left, এটা একটা। তার মানে আমার এই যে আমার সিস্টেমটা আছে, অনেক যে যারা বর্তমানে x আছে তার কেউ তো ভেঙে যাবে, ভেঙে x এর ছোট হয়ে যাবে, তার মানে কি হলো, এটা
lost term. মনে আছে মাস্টার ইকুয়েশন, ইটস এ লস্ট টার্ম। কি তার মানে কি ax, the rate at which size x are being broken, ax times delta t মানে হলো what fraction of size x are being broken। তো 1 থেকে বাদ দিলে are being left, সিস্টেমে এখনো আছে, সে আমার এই c কাউন্ট করতেছে তাকে, t প্লাস ডেল্টা t পরে এই ঘটনা ঘটে গেছে, কেউ চলে গেছে এখান থেকে। আর কি হইছে, x এর থেকে যারা বড় আছে আমার এখানে তারা ভাঙছে ay, শুধু ভাঙলেই হবে না, তাদের যারা শুধু কন্ট্রিবিউট করে টু দ্য x ডটার ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন y ভেঙে যদি কোনো একটা অংশ x হয় সেটা সে কাউন্ট করে, এবং এই ভাঙার ডিপেন্ড করে হোয়াট কনসেন্ট্রেশন অফ পার্টিকেলস আর দেয়ার অফ সাইজ y। যত বেশি y হবে কনসেন্ট্রেশন হবে তত ভাঙার সম্ভাবনা বাড়বে এবং x হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তার মানে c y t d y, এই হলো আমার ইকুয়েশন। আমি এইটাকে এখানে নিয়ে আসি, c x t প্লাস ডেল্টা t মাইনাস c x t divided by একটা ডেল্টা t আছে, within it delta t times, the delta t দ্বারা ভাগ করলে limit delta t tends to 0 equal to হবে minus ax c x t plus x to infinity ay b x y c y t d y, এইগুলো আমার ইকুয়েশন। তার মানে আমি টেন্ডস টু 0 দেই, তাহলে আমি কি পাবো, একটা ইন্টিগ্রো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন পাবো, del c x t by del t equal to minus ax ax c x t plus x to infinity c y t a y b x by y d y, এগুলো আমার ইকুয়েশন। আমি এটাকে একটু I will do a little bit of plastic surgery to give a better picture face of it. আমি ডিফাইন করবো এরকম ভাবে যে b x y equal to 2f x y minus x by a y। আমার b x y এমন একটা কোয়ান্টিটি যার আমি যদি b x y কে ইন্টিগ্রেট করি ওভার dx আপ টু y এটা যদি 2 হয় মানে হলো আমি অল দ্য টাইম আই এম ব্রেকিং ইনটু 2 পিসেস, তাই কি দ্যাট সিম্পল, এটাকে আমি সবসময় 2 ই ধরবো। আর x টাইমস b x y dx এটা করলে আই উইল গেট y। এটা একটা ডিটেইলস কমপ্লিকেটেড ডিরাইভেশন আছে যেটা অঙ্ক কোষে স্টেপ বাই স্টেপ এটা বের করা যায়, কিন্তু আমি আই চুজ টু মেক ইট সিম্পল। এটা মার্কো প্রসেস দ্বারা করে ফেলছি, কিন্তু আরো ডিটেইলস করা যায়, এটা নাই করলাম। এটা একটা ডিটেইল ডিরাইভেশন আছে, ফিউ পেজেস। আচ্ছা, এই দুটো আমি ব্যবহার করবো। তাহলে এটা যদি ডিফাইন করি, তাহলে আমি যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি কি পাবো, dx তাহলে এটা সঙ্গত 2 ইকুয়াল টু, আর 2 আর a y টাকে আমি যদি ওভার x এটা বাইরে চলে আসবে, তো 2ay ইকুয়াল টু 0 to y f x y minus x dx। তাহলে এটা 2 আর 2 ক্যান্সেল, তারপরে তার মানে হলো ay equal to 0 to y f x y minus x dx, মানে হলো ax equal to 0, এখন x and y ইন্টারচেঞ্জ করো, 0 to x f y x minus y dy।
তাহলে আমি একটা ফাংশন দিয়ে আমি ইকুয়েশনটা লিখতে পারি। এটা হলো del c x t by del t equal to minus c x t 0 to x f y x minus y plus 2 x to infinity f x y minus x c y t dy. দেখো লিখতে পারি কিনা। By incorporating this into this equation, এখন এটাকে এতক্ষণ জাস্ট আমি একটু মানে কিছু ম্যাথ ট্যাথ করলাম। Now is the time to understand the equation. Trivially simple করে দেখবা করবা। What does it say? I have a system which is evolving in a certain fashion with time, is it del by del t. C is changing with time. কেমন ভাবে সিস্টেমটা যদি ওয়ান ডাইমেনশনাল হয় তার মানে হলো একটা সাইজ আছে x ব্রেক করে একটা সাইজ হবে y আর একটা সাইজ হবে x minus y। সুতরাং যেহেতু y হচ্ছে আর x minus y, সুতরাং এটা একটা লস টার্ম। এই এটার এক অংশ ভেঙে যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে, যারা y আছে তারা ভেঙে যারা x হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট x হতেই হবে, নাহলে এই কাউন্টার সে কাউন্ট করবে না। ডেল বাই ডেল মানে সে কাউন্টার অফ হোয়াট, অফ c। সে শুধু দেখে কাদের c আর x আছে, যাদের x ছিল তারা ভেঙে গেছে আর নো মোর কাউন্টেড বাই দ্যাট। আর যাদের সাইজ ইজ গ্রেটার দেন y তারা ভেঙে যখন x আছে হি ইজ কাউন্টিং উইথ এ পজিটিভ কাউন্টিং। ইটস এ counting like a positive or negative, gain loss term. Now I want to convince you this equation can describe একটু আগে যে ডায়াডিক ভেক্টর সেট, কারণ এটা তো দুই ভাগে ভাগ করা। For a certain choice of this আমার এই সিস্টেমটা must be able to describe dyadic Cantor set. আচ্ছা, কিভাবে ভাঙবো, that will be fixed by the choice I make for this. আমি কিভাবে ভাঙতে চাই না, সমান সমান দুই ভাগে। তার মানে যে প্রোডাক্ট দুইটা হবে তারা কি হতে হবে, সমান হতে হবে, সমান হতে হবে। তাহলে how do I ensure that they are equal? হ্যাঁ, তাহলে কি করবো, তার মানে আমার f x y মানে এখানে x y মানে হলো ওখানকার জায়গায় y x minus y, কিন্তু মানে এটা দুইটা প্রোডাক্ট হয়, মানে x plus y ভেঙে x হইছে আর একটা y হইছে। The two arguments of the kernel f means তাদের যোগফল ভেঙে দুইটা প্রোডাক্ট হইছে, মানে এই দুটো যোগ করে মানে কত হয় x is broken into piece y and x minus y. Here y is broken into piece x and y minus x. Here x plus y is broken into two pieces of size x and y. আমার যদি ডায়াডিক ক্যান্টর সেট যদি ডিসক্রাইব করতে হয় আমাকে চুজ করতে হবে ডেল্টা x minus y. If I choose that, then this system should be able to describe dyadic Cantor set. আর কি চুজ করতে হবে, দেখো দুইটা প্রোডাক্ট হয়েছে এই জন্য দুই, কিন্তু আমার ডায়াডিক করতে হলে কি করতে হবে, একটাকে রাখবো নিশ্চিত, আরেকটাকে রাখবো উইথ প্রবাবিলিটি। If I replace this and if I choose that, but one more thing, আমি তো ডায়াডিক ক্যান্টর সেট কি করি, সমান দুই ভাগে ভাগ করি, তারপরে স্টেপে কি করি,
যারা আছে যারা থাকবে তাদের সবাইকে সমান বিভাগে ভাগ করবে। যখন আমি এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে করতে চাই প্রতি একক সময়ে আমি কেবল একটা কাজ করতে পারবো, মানে আমার যা যতগুলো ইন্টারভেল আছে সবাইকে আমি ভাঙবো না, তাহলে টাইম আনা যাবে না। যে র্যান্ডম ওয়ার্কে কি করি, প্রতি ইউনিট টাইমে আমি একটা কাজ করি, একটা স্টেপ। ডু আই মেক 10 স্টেপ, তাহলে টাইম আসবে না। তাহলে in a differential equation, if you want to incorporate time into your problem, time is incorporated in such a fashion that each time unit you only do one operation. তার মানে কি, তোমার তাহলে অনেকগুলো আছে, you have to choose one of them. যেহেতু সবাইকে করলে যা হইতো আমি সেটা করতে চাই, আমি one of them will choose কিভাবে, preferentially with respect to their size. যার সাইজ বড় তাকে আমি পিক করব, তার মানে x plus y। এইটুকু আমি যদি এখানে বসাই, এই ইকুয়েশন will describe, I'll show it now to you, will describe diagonal Cantor set, and I will get factor dimension df equal to log 1 plus p by log 2. Only way the two processes differ, our previous process or important process. Previous process I did the action recursively. আর এখানে কিভাবে করতেছি, sequentially, one operation at one time unit. আর ওখানে যতগুলো ইন্টারভেল আছে সবাইকে I did operation to all of them. কিন্তু এখানে x plus y দেওয়ার কারণে বা x plus হোল স্কয়ার দিলে একই কাজ, শুধু ফাস্টার এন্ড স্লোয়ার এইটুকু পার্থক্য হতো। বলতে পারে এখন কি করা যায়, can I plug it here? কি হয় দেখো তো, আমি ডেল্টা ফাংশন বসাই কত হবে, -c x t, এখানে ডেল্টা ফাংশন বসাই, তাহলে 0 to x ডেল্টা কি হবে, y 2y minus x 2y minus x আর এই দুটো যোগফল x একটা x, x তো আমাদের যে ইকুয়েশন ওভার y x বাইরে চলে আসছে, dy প্লাস 1 প্লাস p x to infinity, এটা সমান ডেল্টা কি হবে, 2x minus y, 2x minus y c y t dy আরেকটা y। এখন y টা কিন্তু ইকুয়েশন বাইরে নিতে পারবো না, কারণ আমি ইন্টিগ্রেটিং ওভার y। এই ইন্টিগ্রেশন কিন্তু করা সহজ, কত, হ্যাঁ 1 হবে না, 2 আছে তো হাফ হবে, রাইট? তাহলে কি হবে, হবে del c x t by del t equal to minus x by 2 c x t, রাইট? পরের টার্মটা কত হবে বলো, সবাই পারা উচিত, সিম্পল ইন্টিগ্রেশন। স্যার এখানে জাস্ট y এর জায়গায় 2x বসাতে হবে, বাস, ব্রাভো। তাহলে প্লাস 1 প্লাস p একটা y যেহেতু আছে এখানে কত 2x, এই যে y equal to 2x, 2x আর y equal to 2x, c 2x t, that's it, this is the equation. This equation describe diagonal Cantor set that I want to study. এখন কি করব, I want to define nth moment
of CXT. So let us define the nth moment curve of CXT. কিভাবে mnt equal to x to the power n CXT dx 0 to infinity. This is called nth moment of CXT. It's kind of generating function. One kind of generating function. So I can incorporate this definition into this equation. কি করতে হবে? Bravo. X to the power n দ্বারা গুণ করব and then I integrate it from 0 to infinity. যদি করি left hand side will be simply that. তার মানে dmnt by dt. Left hand side. What is the right hand side? বাকিটা তোমরা করো। এটা তার মানে মাইনাস x টু দি পাওয়ার n দ্বারা গুণ করলে কত হবে প্লাস 1 cxt তারপরে ইন্টিগ্রেশন 0 টু ইনফিনিটি dx তাহলে কত হলো ব্রাভো দ্যাটস গুড তাহলে মাইনাস একটা হাফ আছে হাফ n plus 1 t. The first term on the right hand side will give you that. Convinced? Second term, this one, I have 1 plus p, and then I have 0 to infinity, x to the power n দ্বারা গুণ করব অলরেডি 2x আছে একটা তাহলে একটা 2x আছে x to the power n দ্বারা গুণ করব আর c 2x t dx এটা সমান কত in terms of moment. So এটাকে 2 to the power n দিয়ে গুণ করে সবগুলোকে 2x বানাই দেওয়া যায় n to n divided by তাহলে 2x to the power n তাহলে একটা বেশি লিখলাম 2 to the power n রাইট একটা d2x তাহলে একটা প্লাস 1 তাহলে কি দাঁড়ালো 1 plus p divided by 2 to the power n plus 1 0 to infinity z to the power n plus 1 2x की z ধরিয়ে z to the power n plus 1 cz t dz হলো না এটা সমান কত স্যার n plus 1 n plus 1 t n plus 1th moment. The price to make it this price I paid is to the power n plus 1 দ্বারা ভাগ করছি so therefore plus 1 plus p divided by 2 to the power n plus 1 n আমি mn plus 1 টাকে আমি আলাদা করে লিখি তাহলে কত হলো half minus n plus 1 t. Is that clear? Simple algebra. Right? এই প্রবলেমে আগের এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা কাজে লাগাবো আমাদের কি এক্সপেরিয়েন্স df moment is a now for the time being we will assume since we are studying fractal we assume on ad hoc basis that as if there exists a conservation law that df moment is a conserved quantity মানে হলো এখানকার df মানে হলো x to the power df cxt dx এটা হলো df moment এটা যে কথা কম্পিউটারে যখন পড়বা এটা থিওরিটিক্যালি স্পিকিং দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ডিএফ মোমেন্ট
but in a computational way এটা মানে হলো x1 to the power df plus x2 to the power df plus কারণ এখানে কি আছে number of particle of size x তার মানে n1 এখানে যারা x1 আছে আমি সবকে এখানে নিয়ে আসছি n1 x1 to the power df n2 x2 to the power df এটা মানে হলো সেটা তাহলে df the moment is this. Are you convinced? This is called df moment. আমি কি assume করব? Is a constant assume করব. Allow me to do that. আর কি তার মানে হলো I am assuming there is a value of n for which এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় নাম দিলাম কি mdf এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে mdf by dt সমান কত হবে আর you convinced that তার মানে এটা 0 হলে পরে এটা কনস্ট্যান্ট হবে that is a consequence of that right excuse me are you following me all of you okay bro I'm so happy there okay good এখন assume that there exists a value of n this is true for all n among all the value of n I'm choosing a special value for which this is equal to তার মানে n equal to df চুজ করলাম তখন ডান পক্ষ 0 হবে মানে n equal to df this is cannot be a 0 only way এই জিনিসটা 0 হইতে পারে if the quantity that I have put in the bracket only that value can be 0 এটা যদি আমি df বসাই তাহলে n equal to df হবে কথাটা সবার কাছে ক্লিয়ার তার মানে so this can be only true যদি এইটা মানে কি half equal to 1 plus p divided by 2 to the power df plus 1 df plus 1 is it clear therefore এই দেখো half এই 2 to the power 1 এটা তো half তার মানে কত 1 plus p equal to 2 to the power df তাহলে df কত log 1 over 1 plus p divided by log is it the expected one so df equal to if I take log on both sides I get df equal to log 1 plus p by log perfect so this equation is a perfect equation এই কোশ্চেনটা এই প্রবলেমটা সলভ করতে এই জন্য জাস্ট টু কনভিন্স ইউ দ্যাট মিস্টার দিস ইকুয়েশন ইজ সো কারেক্ট ইকুয়েশন এই পর্যন্ত আমি যত সিমুলেশন করছি মানে অ্যানালিটিক্যালি সলভ করছি যে রেজাল্ট পেয়েছি তারপরে নিউমেরিক্যালি সিমুলেট করছি একদম 100% প্রিসাইজ so this equation is so accurate beautiful equation we'll see so আচ্ছা এটা একটা জিনিস কেন সবার কাছে ক্লিয়ার আছে যে একটা df equal to এটা আর in general nth moment must have a power law solution nth moment m n t equal to t to the power alpha n ধরে নিলাম it's an assumption now therefore আমি যদি এই সলিউশনটা এই ইকুয়েশনে বসাতে চাই তাহলে ওই সলিউশনটা কি করতে হবে ডেরিভেটিভ নিতে হবে with respect to time তাহলে d m n t by dt সমান কত alpha n t to the power alpha n minus 1 right এটা হলো বাম পক্ষের কথা তার মানে I can delete like the way I did just now I can plug alpha n t to the power alpha n minus 1
Do you agree? Right hand side I cannot do anything here, I only can do here. So if mn is this, mn plus 1 সমান কত হবে? Just alpha n plus 1. তার মানে এখানে হবে 3 to the power alpha n plus 1. Check one thing. What can you conclude from here? You tell me this. Can you get a recursion relation from here? What can you conclude from here? Invite the definition of dimension. If this equation has to be true, the only dimensional quantity is time here. So t to the power alpha n minus 1 and t to the power alpha n plus 1 must be equal. তার মানে কি? এই alpha n minus 1 must be equal to alpha n plus 1. Otherwise this equation cannot be right. So only way you can make this equation right if alpha n plus 1 equal to alpha n minus 1. Hello? Do you agree? তাহলে now I want to find the value of alpha n. তাহলে কি হবে? n is replaced by n minus 1. তাহলে alpha n equal to alpha n minus 1. এখন forget that. এখান থেকে শুরু আমার। এখানে আমি কিছু করব না। All that I do here. তাহলে alpha n যদি এটা হয়, তা alpha n minus 1 কি হবে? Alpha n minus 1 হবে alpha n minus 2. তাহলে if I এখানে যদি আমি n is replaced by n minus 1, তাহলে I get alpha n minus 1 equal to alpha n minus 2 minus 1. তাই আমি যদি এটা এখানে বসাই, তাহলে লিখব alpha n minus 2 minus 2. I can continue. n minus 1 is replaced, n is replaced by n minus 1 again. তাহলে পাবো n minus 2. So n minus 3. তাহলে এখানে n minus 3 বসাবো. What is the price you pay? 2 is replaced by তাহলে you know that. So alpha n minus j, so minus কত হবে? j. কিরকম? এটা alpha n. My conservation law tells me এই যে আমার সলিউশনটা কি? m n t সমান t to the power alpha n না? n এর মান যদি df করি, alpha df সমান কত? 0. Because conserved quantity cannot depend on time. Therefore, alpha df must be 0. So I iterate this subject to the condition that alpha df equal to 0. I can get rid of alpha from here. তাহলে I choose এমন value of z যার জন্য this argument is equal to df. কোন ভ্যালু? মানে n minus j equal to df. কোন j ভ্যালুর জন্য হবে? j equal to m minus df. So আমি যদি j এর মান n minus df বসাই, তাহলে আমি পাই alpha df minus n minus df. What is that? Therefore alpha n equal to minus n minus 3 minus n minus df. So our nth momented generalized solution is minus n minus df. So বুঝতে পারছো সবাই? বাকি ক্লিয়ার? সবার কাছে তাহলে
m1 t মানে কি, m0 মানে কি, m1 মানে কি, m0 হলো c x t dx x to the power naught মানে 1 dx মানে কি টোটাল নাম্বার টোটাল নাম্বার, আর m1 মানে কি, তাহলে x cx t dx divided by cx t dx সমান কি হবে, definition expectation of x which is the average value, total length by number, তার মানে ডেল্টা সমান যদি আমি চুজ করি টোটাল লেংথ, এটা হলো লেংথ মানে m1, এটা মানে হলো m0 মানে হলো ডেল্টা মানে এক্সপেকটেশন, মিন ভ্যালু মিন সাইজ আমার সিস্টেমের মিন x which is equal to this, তা আমি এখন m1 জানি from this, m0 জানি from this, তাহলে অ্যাভারেজ ভ্যালু কত দেখো তো, ঠিক দেবো -1, তার মানে মিন পার্টিকুলার সাইজ সময়ের সাথে ডিকে করে ওই টাইম ছোট হইতে হবে, কারণ সেটা ভাঙতেছে অনবরত ছোট হচ্ছে, সুতরাং মিন পার্টিকেল তো অফকোর্স এমন এমন ভাবে হয়, ডেল্টা আমি পেয়ে গেলাম, আর এখান থেকে আমরা m0 জানি মানে নাম্বার জানি, নাম্বার কত n equal to 0 বসালে তো নাম্বার পেয়ে যায় কত t to the power minus df না না মাইনাস মানে প্লাস প্লাস df প্লাস df, আমি এটাকে লিখতে পারি এরকম t to the power -1 minus df লিখতে পারি না, লিখতে পারি t to the power -1 সমান কত delta, আর n now n is a function of delta, তাহলে কি হলো, it is a fractal, famous formula to define fractal, and where df equal to, and what is that value is, in this case log 1 plus t by log 2, এখন আমরা যা করলাম আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করে ডেল্টা ফাংশন চুজ করে, কারণ I want to ensure that I divide into two equal parts, and to do that I use delta function, apply করে I found exactly the normal probabilistic dyadic Cantor সেটের জন্য আমরা যে ফ্যাক্টর ডাইমেনশন পেয়েছিলাম exactly the same প্রাইস আরো আমরা পেয়েছি এডিশনাল I incorporated time, এটা যদি এই প্রবলেমটা কম্পিউটারে সিমুলেট করলে all that I have found here you find exactly the same. I will request you to do this simulation, actually সহজ সিমুলেশন করতে পারে, এটার মাধ্যমে you can practice yourself and then also convince, তার মানে আমার এই ইকুয়েশনটা you can convince yourself how powerful this simple equation that gives no approximation, perfect result. Recently, last year or 10-12 months ago, I chose a generalized value for f, and I published an article with Rakib. And we made a connection with the student. But anyway, that's a different story. We will now, এতক্ষণ তো সমান দুই ভাগে ভাগ করছি, আমরা পরবর্তীতে দেখাবো র্যান্ডমলি ভাগ করলে কি হয়, কারণ এই যে বলছিলাম যে নেচার তো সমান দুই ভাগে ভাগ করবে না, we want to see what if you have an interval, you চোখ বুঝে randomly divide by, তারপরে one of the part you keep with probability p and you remove and you continue to do this.
randomly, we find fractal dimension exactly equal to p. And we find pth moment expected key 1 constant 1. Simulation course we found, but still we have to show that it is self-similar. কিভাবে শো করব? এই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা দেখাবো, আমি পরের ক্লাসে কথা বলতেছি, এটা দিয়ে দেখাবো c x t exhibit dynamic scaling. Dynamic scaling মানে সিস্টেমটা self-similar. কারণ ফ্র্যাক্টালের one of the ingredient, the system must exhibit self-similarity. Without that, nothing can be a factor. তাহলে একটা কনজারভেশন ল আছে, একটা ডাইনামিক স্কেলিং ওবে করে, we will show that it is a factor. In fact, আমরা জেনারেলাইজ শো করতে পারি এমন ভাবে যে এটা এমন ভাবে চুজ করব, এটা যদি কনস্ট্যান্ট চুজ করি তাহলে আমরা পাই র্যান্ডমলি দুই ভাগে ভাগ করা। এটা যদি আমরা x এই দুইটা আর্গুমেন্টের গুণফল করি তাহলে দেখা যায় I am more likely to break in the middle than on the other end, become a beta function. আমি যদি এটা স্কয়ার করি I am even more likely, কিউব করলে even more, আর আমি যদি এরকম করি x times y minus x to the power beta, আর বিটাকে অ্যালাউ করে 10 to the power 10 goes to infinity, যেটা হয় delta function. I will only be right in the middle. I'll get back what I choose for delta function. We'll do that. We কাজটাই করছিলাম ব্র্যাকেটের সাথে, এটা ক্লাসে দেখব। আগামী ক্লাসে এটা কনস্ট্যান্ট চুজ করার কারণে আমরা এই কোশ্চেনকে সলভ করব এক্স্যাক্টলি। আমরা শো করব ইট এক্সিবিট ডাইনামিক স্কেলিং। আমরা শো করব by numerical simulation that indeed it exhibits dynamic scaling. We will show that the data, all the data for different time, they collapse into one beautiful curve and hence self-similarity. তারপরে চলে যাব আমরা the most important of all this in this chapter is the multifactoriality. That is the most interesting and also more thought-provoking multifactoriality. আজকে এই পর্যন্তই থাক। সবাই কি বুঝতে পারছো? Dyadic contour set, study করছি। Dyadic contour set is nothing but a probabilistic, from the deterministic to probabilistic. তারপরে we involve idea of stochastic. The equation মানে হলো stochastic process না। Probability the end and the corresponding probability is changing with time. Hence it is a stochastic. Not only stochastic, it is also Markovian. Because I mean solution equation is x t plus delta t. I mean t এর আগে কি ঘটছে I did not care. কাকে বলে Markovian? So এতক্ষণ যা করলাম the process is special stochastic. It is Markovian. It depends only on the state of the system, time development of the system between t and delta t. T and t plus delta t depends only of the state of the system at time t, not any history prior to t. T এর আগে কি ঘটছে তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এটাকে বলা হয় মার্কভ প্রসেস। মার্কভ প্রসেস। সবাই কি লেকচার নোটগুলো পাইছে? আগের দুটো চ্যাপ্টারে পাইছি। পড়বা, প্রবলেমগুলো সিমুলেট করবা। Simulation will give you a pleasure. Those who know coding, those who don't know, you can work in a group and you can learn, because this is the learning time, all of you. You can learn, and if there is any problem, you discuss it with me.
Do the simulation please. কারণ এর চেয়ে সহজ প্রবলেম টু লার্ন সিমুলেশন আর হতে পারে না and exact. Okay.